чтобы развивать и обучать этим навыкам людей. Мгм. And a good summary is on this next page. You've seen the emotional intelligence blueprint. It's a good summary of these skills and how to get better at them. И на следующей странице есть хорошее обобщение тех навыков и практик, с которыми вы сталкивались. Это то, что мы называем алгоритм использования эмоционального интеллекта. Mm-hmm. So you want to ask yourself, how do I feel? Really, how do I feel? Is this a good time for this discussion? What's the cause of these feelings? And I need to change the mood if necessary. То есть вот как in order to get the most out of every situation. Вот как выглядит примерный алгоритм для того, чтобы извлекать максимум из каждой ситуации с помощью эмоционального интеллекта. В первую очередь задать себе вопрос, как я себя чувствую сейчас, как я себя чувствую на самом деле. Затем можно задать вопрос, а подходящее ли сейчас время для дискуссии, для того дела, которое я хочу сделать. Затем спросить у себя, какова причина у тех эмоций, которые я сейчас испытываю, и подумать о том, соответствует ли эта эмоция тому делу, которое вы делаете, и может быть необходимо ли что-то в этой эмоции изменить. Mm-hmm. And the conclusions on this next slide are things that I've said before, but it's a good summary. That emotions are adaptive. They contain data. We can define emotional intelligence as an intelligence. These skills are critical. We can measure emotional intelligence objectively. Emotional intelligence predicts really important outcomes. And the good news is we can teach you these emotional intelligence skills. И вот на этом слайде у нас итог, краткая выжимка из того всего, что Дэвид говорил. Основные постулаты. В первую очередь то, что эмоции — это данные, эмоции — это информация, которую мы можем воспринять. То, что эмоциональный интеллект — это в первую очередь интеллект. И его можно измерить, в нем важны технические навыки. Его можно, помимо того, что его можно измерить объективно, уровень эмоционального интеллекта позволяет нам спрогнозировать те или иные результаты в человеке. И, что самое важное, эти навыки можно развить, им можно научить, и им можно научиться. Mm-hmm. Now, I asked you before how you were going to stay focused and engaged, and I heard things like have some coffee, take a break. I think people also said stay on schedule. Перед этим, помните, Дэвид вам спрашивал, как мы будем сохранять внимание и концентрацию. Были разные варианты: выпить кофе, взять перерыв. По-моему, кто также сказал и следовать расписанию и распорядку. Yes? So to help you with that, I'm looking at the time. I will end there. Дэвид вам с этим поможет, он смотрит на время. Время подходит к концу, поэтому на этом он свое выступление закончит. Mm-hmm. But I want to thank everyone for coming today, for your attention. To my colleagues at Katika and to Artem, thank you for translating today. I really appreciate it. David, do we have time? Do we have time for Q&A? Just a couple of questions from our side. Oh, sure. Yeah, I have time. Absolutely. Yeah. Давайте зададим вопросы. У меня есть вопрос. Помимо Search Inside Yourself программы Google, какие есть еще успешные программы внедрения эмоционального интеллекта в американских? We would like to know about the successful experiences of implementing emotional intelligence programs besides Search Inside Yourself at Google. Could you showcase us some of the successful cases of implementing emotional intelligence programs in American companies? Thank you very much. Sure. So, I've done a lot of work in hospitals, medical schools, law firms, and some engineering firms as well. I'll tell you that probably the most important training I've done has been in hospitals. Помимо Google, Дэвид также сотрудничает с медицинскими училищами, с больницами, с техническими инженерными компаниями. И, по его мнению, самое важное обучение, которое он сделал в рамках эмоционального интеллекта, было сделано для американских больниц. Mm-hmm. And this is one case was at a cancer hospital here in where I live, and where I worked with nurses for 6 weeks. And I thought I would teach all 4 of the skills, but the 6-week program only focused on emotion management skills. Была программа, которую они проводили для больницы, которые лечат людей, страдающих от раковых заболеваний. Там работали в рамках этой обучающей программы с медсестрами, обучали им навыкам эмоционального интеллекта. 6-недельная программа, планировалось обучить их всем 4 компетенциям эмоционального интеллекта, но сконцентрировались в основном на навыках чтения и распознавания эмоций.
Мгм. And we actually tracked things like, were they late? Did the nurses get sick? And we looked at employee satisfaction numbers as well, and all three of those indices were positively impacted at the end of the program. И посмотрели на такие параметры, как самочувствие сестер, их мотивация и уровень удовлетворенности сотрудников. И все эти три показателя после проведения программы значительно выросли. But the important point here is that I thought at the start of the program that we would teach all four abilities. And very quickly I realized that was a big mistake. I mean, the nurses' empathy, they needed the help on emotion management, mostly self-management. И здесь ошибка Дэвида была в том, что они думали за 6 недель научить медсестер всем 4 компетенциям, но у медсестер все было хорошо с эмпатией, но не так все было хорошо с управлением эмоциями, в том числе и управлением эмоциями в себе. Поэтому они сконцентрировали обучение именно на управлении эмоциями. Угу. Еще вопрос? Тогда, если нет вопросов, давайте благодарим. Thank you very much, David. Thank you for being with us. Thank you.